what type of questions are coming. That's all, right? No point of waiting time. No. Here now it's 7, right? In your exam paper, so this is the module SMA 0302, right? So in this module, you have to learn limits, continuity, differentiation, integration, and applications for both integration and the differentiation. These are the main topics that we have covered in our module, right? So I hope there are some repeaters as well here. So these students, ඒගොල්ලන්ට පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. They have another additional question based on the statistics, because in their syllabus, there's a component based on statistics. So in that case, I have already included a statistics question and only a one statistic question as in a option method, right? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට essay ප්‍රශ්නවල කොටසක් හැටියට you are having repeaters, repeat students, they are having statistics. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ stat question එකක් අපි stat theory ටිකක් cover කරලා තිබුණා in their syllabus. But in the new proper batch, proper students, you are not having that part. So in that case, you have to answer for all questions in your question paper, right? You have to answer all the questions in your question paper. So there are two parts, right? Part A and part B, right? There are two parts, part A and part B. Part A consists with MCQ questions, multiple choice questions. You already know what are multiple choice. And then I have already allocated 1 hour for that part, part A. Part A වලට පැයක් තියෙනවා. ඒක හදලා තියෙන්නේ MCQ questions වලින්. And there are 15 number of questions. Questions 15ක් තියෙනවා part A එකේ පුතාලට. MCQ questions වල ඔයගොල්ලන්ට you have to underline the correct answer. එක එක විකාර කරන්න එපා. ඕගොල්ලෝ හොඳට පිළිවෙලට අඩි රූලක් අරගෙන ඉන්න, නැත්නම් අරක ගහනවා මේක කපනවා එහෙමනේ. So you have to correctly තමන්ට ෂුවර් නැත්නම් පැන්සලෙන් ගහලා පස්සේ පෑනින් ගහන්න තියාගන්න වෙලාව තිබුණොත් you can do that thing. But එහෙම නැතුව තමන් ෂුවර් නම් you have to use the pen and then put the correct answer. හරි, underline the correct answer. So please read the instructions properly. හරි, instructions ටික කියවන්න. දැන් කියවන්න කම්මැලි නිසා තමයි දැන් මෙහෙම මේ වෙලාවේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට underline කරන්න correct answer එක. හරි, හරියට underline කරන්න. පොඩි කැලක් මේ අකුර යටින් ගහන්න නෙමෙයි, properly හරියට ගහන්න. හරි, මේ යටින් ඉර ඒ විදිහට. There are 15 number of questions. ඔයගොල්ලන්ට questions 15ක් තියෙනවා. And I have allocated 35 marks. Equally නෙමෙයි distribute වෙලා තියෙන්නේ MCQ වල, since there are difficult MCQ questions as well as very easy MCQ questions. ඒක නිසා හැම එකකටම යන කාලය සමාන නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. ඒක නිසා ඒවට ලකුණු වෙන වෙනම allocate කරලා තියෙන්නේ. එතකොට MCQ questions වල බොහොම limits වලින් පටන් ගත්තාම limits ඔයගොල්ලන්ට කතා කරලා තියෙනවානේ. x බිඳුවට යන limits, ඊට පස්සේ x infinity වලට යන ඒවා, x numerical value එකකට යන ඒවා, ඒ ඔක්කොටම අදාළව මේ සාමාන්‍ය ගණන් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන් type එකේ ගණන්. හරි, ඒත් එක්ක ඊට පස්සේ
differentiation part එකෙත් MCQ questions තියෙනවා. Then let's take y equals e to the x plus cos x වගේ. y equals e to the x plus cos x. So how you can differentiate that type of function? Y equals e to the x plus cos x. I have already evaluated your cos or the trigonometric knowledge as well as exponential knowledge. අපි ඒ දෙකම කතා කරලා තියෙන නිසා in MCQ questions you are having exponential question. Exponent එක තියෙන ප්‍රශ්නත් තියෙනවා and then trig තියෙන ඒවාත් තියෙනවා. එතකොට you have to know how to get the derivative of sin cos tan cos x එක්කොත් අපි ඒවා ටික කරලා තියෙන්නේ. ඒ ටික හරියට බලා ගන්න and then you can write it on a A4 sheet. You can bring one A4 sheet, a handwritten cheat sheet, right? ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න පුළුවන් වෙන්නේ අත්තකුරෙන් ලියපු handwritten අත්තකුරෙන් ලියපු A4 sheet එකක් පමණයි. Both sides you can use, but you have to punch it. හරිද? එක කෙරවලක් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඊගාවට මේ වම් අත පැත්ත කෙරවල ඉඳන් දකුණු අත පැත්ත කෙරවලට වෙනකන් මොනවද කියන්නේ ලියාගෙන එනවා අන්තිමට පංච් කරන්න ඉඩක් නැති වෙනවා. So ඒක හින්දා ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරින්ම you have to punch it. හරිද? ගෙදරින්ම A4 sheet එකේ අර තැන ඉඩ තියාගෙන A4 sheet කියන්නේ not the full scap, right? Full scap කොළ නෙවෙයි. It's not the full scaps. Just A4 sheet. Blank A4 sheet එකේ ලියන්න අරගන්න ඕන තරම් ලියන්න. No worries. But you can use just only two sides විතරයි. හරි? And the other thing is admission එකේ හරි university ID එක print කරලා කියනවා නම් ඒකේ හරි ලියලා තියන්න එපා. ලියලා තිබ්බොත් I had to I have to take the action, right? Offense වලට යනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඒ වගේ attempt එකක් ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් do not take it, right? හරි. එතකොට මතක ඇතුව you have to do you have to take just only a one handwritten cheat sheet, A4 size cheat sheet, and place in your left එකේ upper corner එකෙන් place කරගෙන එන්න මේ punch කරගෙන එන්න, right? punch එකෙන් punch කරගෙන එන්න A4 sheet එක ලියලා ඉවර වුණාට පස්සේ වම් අත පැත්තේ උඩින් attach කරන පැත්තේ, right? ඒ ටික පැහැදිලි නේද? Is it clear? If there's any doubt මුල instructions ටිකට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. If you are having any doubts, let me know. Another. Yes, you can use the calculator. You can use the calculator. මොනවා හරි තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. This is not a proper lecture එකක් නේ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න. හරි? You can bring calculators, right? පැහැදිලිව on each and every page you have to write the registration number clearly. හරි? මේ ළඟකදී තිබුණා registration number එකක් හොයන්න බෑ 7ද 1ද කියලා. ඊට පස්සේ enter කරලා එහෙට search කරලා නම ගහලා අර පැත්තට බලලා හොයලා තමයි හොයාගන්නේ. ඒ වගේ ලියන්න එපා තමන්ගේ registration number එක පිළිවෙලට ලියන්න. ඊට පස්සේ when we are asking to tie up your papers and continue writing කිව්වහම tie up කරලා ඉන්න අන්තිම මොහොතේ tie up කරන්න ඉන්නේ නැතුව tie up කරලා ලියන්න ගන්න. එතකොට වෙලාව යන්නේ නැහැ නේ. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. හරි. ඊට පස්සේ අනිත් දේ තමයි on your first cover page එක තියෙනනේ. first page එක booklet එකේ අර පොත වගේ දෙන්නේ in the booklet first page එකේ you have to
write the question order. ඒ කියන්නේ questions ඔයගොල්ලෝ let's assume question 2 එකට උත්තරය ලියලා question 1 එක ලියලා question 3 එක ලියලා තිබුණා නම් එතකොට questions ලියපු order එක 2 1 3 කියලා ඒක හරියට පිළිවෙලට දාන්න. හරි නැත්නම් එතකොට missing වුණොත් කොලයක් කොයි හරි ඒක හොයාගන්න හරිම පහසුයි. හරිද ඔයගොල්ලන්ගේ අතින් attach කරද්දිම හරි ඇතුළට පැකට් එක දාද්දි මෙහෙ වෙලා තිබ්බොත් හරි මොකක් හරි ඒ වගේ වෙලාවක it's very easy to find මේම numbers ටික හරියට ලියලා තිබුණොත්. Otherwise it's difficult to get where's the missing page. හරි. ඒ ටික දාන්න. ඊට පස්සේ MCQ questions 15 තියෙනවා. හරියට යටින් ඉරා අඳින්න. ඊට පස්සේ MCQ මේ කියන්නේ the entire question paper, booklet, cheat sheet and additional sheets. ඔය ටිකම attach කරලා අපිට ආපහු return කරන්න අවශ්‍යයි. මොනවද attach කරන්නේ? මුළු question paper එක punch කරලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒකයි booklet එකයි additional papers උයි cheat sheet එකයි. right? එතකොට cheat sheet එකයි ಜಾති හතරක් තියෙනවානේ. booklet එක attach කරන්න ඕනේ. paper එක attach කරන්න ඕනේ. මොකද underline කරපු උත්තර තියෙන්නේ paper එකේනේ. ඒකයි අර කොළ දෙක කලවන්න බෑ. the entire question paper එක attach කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ additional papers attach කරන්න ඕනේ අරගත්තොත්. එහෙම නැත්නම් ඒකයි cheat sheet එක. හැබැයි rough sheets අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි. rough sheets අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ attach කරන්න. අර ටික attach කරලා තිබුණා නම් ඇති. right. ඊට පස්සේ වෙන්න ඕන කරන්නේ උත්තර ටික පැහැදිලිව ලියන්න පටන් ගන්න. අලුත් ප්‍රශ්නයක් නම් අලුත් පිටුවකින් ලියන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට these are not the information that we have to provide, but after looking at your question answer scripts we realize that you are not in the proper order නේද? ඒක හරියට කරන්න පුළුවන් order එකක නෙවෙයි ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකයි කියන්නේ question paper එකක උත්තර ලියනකොට විදිහක් තියෙනවා. question අලුත් question එකක් පටන් ගන්නවා නම් අලුත් පිටුවකින් පටන් අරගන්න. මොකද we are providing enough papers නේ. ඔයගලන්ට තියෙන්නේ knock කරලා papers ටික ඉල්ල ගන්න විතරයිනේ. ඒ නිසා it's better, right? හරි. ඊට පස්සේ let's move to the question paper then. හරි. questions ගත්තහම limit questions. so ඊට පස්සේ එතකොට limits වල you know how to find the infinity limits හොයන්න දන්නවා. then finite limits හොයන්න දන්නවා. ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ let's take an example y equals e to the x plus cos x. එතකොට you know how to get the derivative. මොකක්ද derivative එක වෙන්නේ? e to the x, what is the derivative of e to the x? e to the x my derivative එක. and then cos x නම් derivative is sin x. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට derivatives හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම implicit differentiation ගැන මතක ඇති. එහෙම එකකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට තිබුණා කියලා හිතන්නකෝ x to the 3 plus 3xy equals y square කියලා. x to the 3 plus 3xy equals y square. එතකොට යාව differentiate කරන විදිහ ඕද එයාගේ derivative එක dy over dx හොයන විදිහ මොකද්ද කියන එක ඒ වගේ ඒවා දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඒ වගේ ඒවා හොයන්නේ කොහොමද? අපිට තියෙන්නේ derivative එක අරගන්න 3x square plus 3 times xy වල derivative එක හොයන්නේ කොහොමද? එක ගුණිතයක අවකලනය පාවිච්චි කරලා හොයන්න ඕනේ. මම මේ විදිහ ගණන් හදලා ඇති. then 2යි dy over dx. එතකොට xy එකේ හොයන්නේ කොහොමද? first function times derivative of the second function times derivative of the first function. මම මෙතන ගණන් හදන්නේ නැහැ එකක්වත් ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ. මම ආවේ ප්‍රශ්න ටික කොයි වගේද කොහොම ස්ට්‍රක්චර් එකක්ද කියලා දෙන්න.
එතකොට ඒ වගේ කතා කරන පරාසය ගැන ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ you have to know about ඒ කියන්නේ derivative එකක් when I'm asking about d e to the x cos x dx කියලා තිබුණොත් e to the x function එකකුයි tan function එකකුයි හරි e to the x function එකකුයි cos function එකකුයි ඒ දෙන්න එකතු වෙලා තියෙන එකක derivative එකක් හොයන්න කිව්වොත් ගුණිතයක්නේ. You have to have the knowledge. අපි දන්නවනේ product එකේ derivative එක හොයන්න. එතකොට first function times second function derivative plus second function times the first derivative of the first function. ඔය දෙකේ එකතුව. පළවෙනි ශ්‍රිතයේ වාරයක් දෙවෙනි ශ්‍රිතයේ අවකලනය ධන දෙවෙනි ශ්‍රිතයේ වාරයක් පළවෙනි ශ්‍රිතයේ අවකලනය. ඔය ටික ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට rules ගත්තාම product rule එක quotient rule එක ඊගාවට ඔයගොල්ලොන්ට කරලා තියෙන mainly අපි ඒ දෙකනේ differentiation වල කරේ. එහෙම නැතුව එකතුවක් polynomial function එකක් තියෙද්දි ඒකේ derivative එක හොයන්න. ඒ basic ටික තියෙනවානේ. ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන සිටිය යුතු අත්‍යවශ්‍ය ටික. I'm going to evaluate these things in your exam paper. හරි. ඊගාවට integration කියන part එක ගත්තොත් ඒකෙදී ඔයගොල්ලෝ අපි කතා කරා පුතාලා definite integral and indefinite integral කියලා. නිශ්චිත අනිශ්චිත කියන අනුකලන දෙකම කතා කරා. එතකොට indefinite integrals වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවා e to the ඒ කියන්නේ definition by the definition you know function එකක් තිබිලා එයාව differentiate කරලා හම්බ වෙන එක්කෙනා integrate කරොත් අර කලින් තිබ්බ ෆන්ක්ෂන් එක හම්බ වෙනවා කියන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය concept එක ඔයගොල්ලන්ට ඔළුවේ හරියට තියෙන්න ඕනේ to do some questions in the question paper. හරි. ඒ කියන්නේ නිකන් කරන්නම් වාලේ integration උත් කරන්නම් වාලේ differentiation උත් නෙවෙයි. මේ දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධය දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් x වර්ගය අවකලනය කරොත් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවනේ 2x. If you are differentiate x square with respect to x හම්බ වෙනවා 2x. එතකොට 2x integrate කරොත් if you are integrating 2x you are getting x square as your answer. Integral නේද? එතකොට ඔන්න ඔය සහ සම්බන්ධතාවය the relationship in between the integration and the differentiation you have to know to do some questions in the question paper. Right? ඊට පස්සේ finite integrals දන්නවනේ no basically you know අපි ගත්තොත් 1 to 2 integral x cube 3 dx වගේ තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා how to do it. First you have to integrate the inner function x to the 3 integrate කරලා then you have to substitute the upper value then take the difference by substituting the lower value නේ. දෙක ආදේශ කළා x වල 4 බෙදීම 4ට එන උත්තරයෙන් අඩු කරන්න ඕනේ එක ආදේශ කළා එකෙන් එන උත්තරයට. ඒ වගේ පොඩි integrations උත් දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඊට පස්සේ e to the x වල integral එක මොකද්ද? e to the xමයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමහර functions වල integration එක කොයි වගේද කියලා. ඊට පස්සේ ටිකක් complicated integrations උත් වගේක් කරා මතක ඇති by parts theorem එක කියලා. එතකොට ඒකේ ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඒවා කීපයක් මම කතා කරා සමහර ගණන් අපි කතා කරා we were discussed some of the questions based on the integration by parts theorem, right? Integration by parts theorem. So in that case, we did integral x square e to the x dx. ඒ වගේ ගණන් හැදුවේ x square e to the x dx ඊට පස්සේ x ln x dx ඒ වගේ ගණන්. එතකොට ඒ වගේ ටික ඔයගොල්ලෝ පුතාලා බලා ගන්න.
Then we discuss some of the questions based on the applications comes under differentiation. මේ ගොඩාක් සති ගානක් කතා කරානේ applications in differentiation. එකෙදී we did linear approximation එක. It's a one kind of application, one important application. ඒක බලා ගන්න. ඒ ටික ඒ වගේ ඒවයින් ඔයගොල්ලොන්ට MCQ questions වලට උත්තර ටික හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. Mainly in MCQ questions 15යි there are 15 questions and you have to choose the correct answer. One and only correct answer is there. You have to underline the correct answer. So I'm not going to evaluate the method that you are taking the answer. How did you obtain that answer by using these calculations? No need to show it in your booklet, right? Booklet එකේ එක show මේ පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. We will provide rough sheets to do the calculations or the rough works to get the ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන මේ උත්තරේ හොයාගන්න පාවිච්චි කරන ගණන් ටික rough sheet එකේ හදන්න. Do not use the booklet. Booklet එක තියාගන්න to start the essay questions, right? එතකොට rough sheets අපි දෙන්නම් කොළ දෙක ගානේ rough sheets බෙදනවා. එතකොට you can do the rough works on the rough sheets, right? To answer the MCQ questions. Okay. මේක පැහැදිලිනේ. MCQ questions ගැන is there any issue? Is there anything that you want to know or want to clarify? MCQ questions ගැන මොනවා හරි දැනගන්න තව ඒ කියන්නේ ඒක අපහැදිලි දේවල් තියනවද? නෑ, everything is clear. MCQ questions ඒ විදිහට එනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒ ටික ලෑස්ති වෙන්න තියෙන්නේ. Right? And then let's move to the essay questions. Essay questions comes under part B, right? Part B කියලා තියෙන්නේ essay questions. එතකොට for the proper batch ඔයගොල්ලන්ට you have to answer all the questions, right? Proper batch එක you have to answer for all the questions in part B, and there are 3 questions. Hari, part B එකේ for the proper students you are having 3 questions, right? Part B එකේ there are 3 questions, right? And in these 3 questions we are evaluating continuity and limit. In first question, right? Continuity and the limits. Continuity and the limit. Continuity and the limits, right? Then other than that differentiation, right? Question 1 එකේ cover වෙනවා continuity, limits, differentiation, right? එතකොට I think you can remember which we have done in our quiz 1. Already given the graph and then how to find the right limit, how to find the left limit, and then how we can get the how we can say that limit is exist. Left limit එක හොයලා right limit එක හොයලා graph එකක දුන්නාම ඒ graph එකේ left limit right limit පවතිනවද, left limit right limit දෙක
පවතිනවා නම් එතන ලිමිට් එක පවතිනවද තියරි ටික මතකයි නේද? To exist the limit මොනවාද තියෙන්න ඕන conditions left limit එක පවතින්න ඕනේ right limit එක පවතින්න ඕනේ ඒ limits දෙකම එකම value එකකට යන්න ඕනේ. ඒකට අන්න ඒ ටික මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ෆන්ක්ෂන් එකේ වැලියු එක කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වෙලාවේදී y අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකයේ අගය තමයි ඒ වෙලාවේ ෆන්ක්ෂන් වැලියු එක වෙන්නේ. So you have to know these things. අපි එතකොට quiz 1 එකේ මේ වගේ ගණනක් කතා කරලා ඇති. මම ඒකේ උත්තරත් කතා කරා. So ඒ විදිහ ගණනක් බලා ගන්න. And then normal rules ටික තියෙනවානේ. ඔගොල්ලෝ කරපු dy over dx compute කරන differentiate කරන එතකොට polynomial function එකක if there's a මේ power එකක් තියෙනවා නම් square root එක තියෙනවා නම් then if there's a quotient එකක් ඒ කියන්නේ ලබ්ධියක අවකලනය ගුණිතයක අවකලනය මේ ඊට පස්සේ power එකක අවකලනය කරන විදිහ ඔය ටික you have to know. හරි ඒ ටික mainly ඔයගොල්ලෝ ඒ ටික බලා ගන්න as an example if there's a function x to the square root x plus 3 over square root x ඔය වගේ එතකොට ඊගාවට අපි ගත්තොත් y equals x square divided by 1 minus x so ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට simple but you have to apply the quotient rule but you have to apply the product rule and power rule main rules ටික ඔයගොල්ලන්ට apply කරන්න වෙනවා හරි and especially I'm going to ask about the definition of the derivative හරි අපි quiz එකෙත් ගානක් හැදුවා mid එකෙත් මතක හැටියට mid එකේ හරි quiz එකේ හරි by using the definition show that fx function එකේ derivative is this thing. ඒ වගේ කිව්වහම මොනවද එන්නේ? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට definition එක use කරන්න වෙනවා. If the fx function is x square minus 3x plus 2 කිව්වොත් එතකොට you have to apply the definition to get the derivative of the function or you have to show that. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ function එක අරගෙන derivative එකේ definition එක ලියලා definition එකට you can apply it right ඒ විදිහට ඒ වගේ ගණන් එන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඒ ටික බලා ගන්න integrals ගත්තාම under the integration මම කිව්වා වගේම ඔයගොල්ලන්ට substitution එක දීලා තියෙනවා සමහර ප්‍රශ්නවල in some cases you can if the substitution is very simple so I didn't mention it but if that is a little bit hard I already mentioned that which one is the substitution so you can use that hint as well to find the integrals එතකොට by parts theorem and the substitution rules you have to follow everything in clearly හරි integration වල අපි හොඳටම ටෙස්ට් කරා ඒ ටික ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට අපි ගණන් හැදුවා පුතාලට integration by parts theorem and substitutions හොඳටම බලා ගන්න then we did long division and the partial fractions right ඔය දෙක හොඳට බලා ගන්න long division and the partial fractions එතකොට and then how to get the finite integrals even for the ln function even for the sine costan ඒ වලට බලා ගන්න trig functions වලට ඒවා ටික evaluate කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝගෙන් දැනගන්න ඕන වෙනවා උත්තරේ. And question number 3 mainly we focus for the application part, right? Application part එතකොට under that application part එකේදී integration as well as differentiation applications කතා කරලා තියෙනවා
mainly integration එකේදී you know how to get the area under the curve if the main application comes under integration කියලා මං කියලා දුන්නා. එතකොට you know it. So, and the other thing, you know how to get the critical points in a given function and how we can check whether the function is increasing or decreasing, or how, do you know how to sketch the functions and how to find the local maximums, local minimums, global maximums, global minimums, these things. So we discuss a few of the questions in your tutorials and then in the classroom as well. I have already මේ tutorials නේ අර PowerPoints වගේ දීලා තිබුණා. You can do these type of questions and under that definition of the application part, we discussed several applications and mainly in a marginal functions, you know how to calculate marginal functions. එතකොට ඊට පස්සේ growth එක වැඩි වෙන functions නේ. ඕවා කොහොමද calculate කරන්නේ? What is the definition of derivative? It's a rate of change කියන එක. So ඔය වගේ basic දේවල් වලින් applications වල අපි කතා කරපු ලොකු applications වලට නෙමෙයි, general applications වලින් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. So you can get, I mean, you can actually, those who were uh, did that, I mean, the classroom works well. Those who did classroom works well, they can get good marks. No worries. The අපි අර paper එක අමුතුවෙන් හදලා නෙවෙයි. It's based on, totally based on your syllabus. එතනින් එහා කිසි දෙයක් නෑ. ඔයගලන්ට අමුතුවෙන් ලොකුවට හිතන්න දේවල් නෑ. Typically it's in a very general manner. ඔයගොල්ලෝ මේ මං කියපු ටිකට හරියට follow up කරා නම් you already මේ ඒක තේරුම් ගනීවි when we do this exam. හරිද? ඔය ටික තමයි mainly. For the repeat students, there's an additional question in the essay paper. එයාලට question 4ක් තියෙනවා essay paper එකේ. And they can choose either third question or the fourth question. ඒ කියන්නේ third applications and then the statistics ටික තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට you can choose whatever the question. හරි. එතකොට ඒ විදිහ තමයි style එක තියෙන්නේ. ඒ අරෙන් ඉතින් ලොකුට තව කතා කරන්න නම් දෙයක් නෑ පුතාලා. මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවද තව? No questions. කවුරුවත් නැද්ද? This is not a typical main lecture එකක්. Just a discussion නේද? So you can ask whatever questions that you are having.
No, can't answer question. අයියලා අහන්නේ නැහැ. අක්කලා අහන්නේ. No questions. දැන් පැහැදිලිද? කැල් එකක් ගේන්න පුළුවන් නේද මැඩම්? ඔව් ඔව් කැල් එක ගෙනියන්න පුළුවන්. කැල් එකෙන් හදන්න දෙයක් නැතිව ගෙනියන්න. කැල් එක ගේන්න පුළුවන්. එහෙම ලොකු සිම්ප්ලිෆිකේෂන්ස් තියෙන සුළු කිරීම් තියෙන ගණන් නැති වෙයි ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඔය තියෙන විදිහට ගාන සුළු කරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ ගණන් තියෙන්නේ. මොකද මේක ලොකුවට කැල් එක ඕනේ නැති අර දශම ගණන් එක සුළු කරන ඒවා නැති නිසා. Anyway, but we allowed it. ඔයගොල්ලන්ට කැල් එක ගෙනාලා තියාගන්න පුළුවන් තනියට. No worries. හරි. තා මොනවාද දැන් චීට් ෂීට් එක ෆොටෝකොපි කරන්න බෑ. ෆොටෝකොපි කරපුවා තිබ්බොත් වහාම මං අරගෙන අයින් කරනවා. ඒ හින්දා just only the handwritten. අඩුමතරම එතකොට අර ෆොටෝකොපි කාගේ හරි බලාගෙන හරි ලියනවනේ නේ. නැත්නම් ඒකත් බලනවනේ. Can you give me model paper එකක් give me? මං එහෙම එක එක්කෙනාට model papers දෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේක තමයි අද දැන් හරියට සීකල්පනාවෙන් මං කියපු ටික අහගෙන හිටියනම් you can do. නේද? මෙතන මේක රෙකෝඩින් එක දාලා මේ printed එකක් දීලා ඒකේ උත්තර ටික එහෙමම ලියන්න. No, I'm not doing that type of things. මම මේ කතා කරේ ඕගොල්ලන්ට පේපර් එක කොයි වගේද කියන එක ස්ට්‍රක්චර් එක දුන්නා. හරි. මේ එහෙම මේ papers දෙන්නේ නැහැ model papers. ඒක it's not a compulsory thing. I'm just giving model questions වගේ තමයි මම කතා කරේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ මම ගත්ත examples තිබුණා x to the 3 plus 3xy equals y square වල derivative එක dy over dx හොයන්න කියන එක ඊට පස්සේ and then y equals e to the x plus cos x ඔය වගේ එක derivative එක කොහොමද හොයන්නේ so if there's an integral 1 to 2 x to the cube plus 3x dx ඒ වගේ එකක කොහොමද හොයන්නේ ඊපස්සේ ඒ වගේ දේවල් මං කිව්වනේ තව තව ප්‍රශ්නත් කිව්ව examples අරගත්තා. So ඊගාවට definition එක සම්බන්ධ වෙන්නේ what is the antiderivative එක if there's a function x square then the derivative is 2x කිව්වා. එතකොට 2x ගේ antiderivative එක වෙන්නේ x square ඔය antiderivative concept එක ගැන කතා කරලා තිබුණා lectures වල. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒව දන්නවා continuity limits මං quiz 1 එක quiz 2 එකේ ගණන් and then mid එකේ තිබුණ ගණන් ඕවා ඔයගොල්ලෝ කරලා බැලුවා නම් ඒවා ඔක්කොම model questions තමයි. හරි. එතකොට no need to give the model exam paper model questions තියනවා ඇති වෙනකන් ඒ විදිහ questions තමයි තියෙන්නේ. right? හරි. හරි. තාම මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? තාම මොනවද? යන්නකො බලන්න තාම මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න කියලා. හරිද? ඉවරද ප්‍රශ්න? අනේ අහගෙන ඉඳලා නෑනේ. Teacher definite integrals එනවද paper එකට? ඔව්. Definite integrals එනවා. Definite integrals is it difficult for you? නෑනේ. Definite integral එකක් කොහොමද හදන්නේ? Definite integral එකක් හදන්නේ කොහොමද? Integral 0 to 1 x square dx. මෙයාගේ උත්තරේ හොයන්නේ කොහොමද? First you have to find the integral. X square integral. What is x square integral? X cube divided by 3. ඊට පස්සේ මෙයාට substitute කරන්න ඕනේ 1 and 0. Upper limit and the lower limit. එතකොට once you substitute the 1, what happens? 1 to the cube divided by 3
Then minus 0 substitute කරන්න. 0 divided by 3 is 0. Then what would be your final answer? 1 over 3. Okay? 1 over 3. ඒ වගේ integrals, definite integral concept එක තියෙන්න ඕනේ. definite integral, indefinite integrals වලින් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ උඩයි පල්ලෙහායි limit එකක් නැහැ. indefinite වල අනිශ්චිතයි. Then if there's no upper limit and lower limit, then we need to put C. Arbitrary constant එක use කරන්න ඕනේ. But if there's you can see there are there are upper limit and the lower limit. So if you can see these two upper limit and the lower limit, then definitely it comes under definite integral. It can නිශ්චිතයි අගය. මේ definition මේ integral එකේ අනුකලනය අගය නිශ්චිතයි. නිශ්චිත අගයක් and it's equals to 1 over 3 here. අපි ඒක හොයන්නේ ඇතුලේ තියෙන function එක you have to integrate and then substitute the upper value first and then lower value take the difference. හරි නේද පුතේ? හරි. So what else? ඔහොම ප්‍රශ්න අහන්නකෝ එතකොට මං කියන්න. පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඔයගොල්ලෝ දැන් පාඩම් කරන්න පටන් අරගෙන නෙවෙයි දැන් හරිනා ඉවර වෙන්න ඉබේ. සිකුරාදා තියෙන එකට බදාදානේ පාඩම් නෑ බ්‍රහස්පතින්දානේ තියෙන්නේ නේ 21st. So කියන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා. දැන් මේ වෙනකොට පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. Aren't you? හරි. කියන්න බලන්න තව මොනවා හරි තියෙන ප්‍රශ්න අහන්නකෝ. නේද ප්‍රශ්න? හරි. එහෙම let's take this thing එහෙනම් බලන්න. Just a few. Then let's take if there's a function fx equals මෙන්න මේ වගේ these are comes under piecewise functions නේද? x plus 1 if x not equals 1, 5 if x equals 1. At limit x 1 is this exist is the limit exist in this function limit fx පවතිනවාද when x tends to 1. How we can find limit tends to 1 fx පවතිනවාද? Does it exist? මේක පවතිනවාද? How we can find the given function මේක read කරන්න කොහොමද? The given fx function x අසමානයි 1 වෙන වෙලාවෙදී function එක x ධන 1 x සමානයි 1 වෙලාවෙදී function එකේ අගය it's 5. හරි? එතකොට මේ වගේ function එකක limit එක හොයාගන්නේ කොහොමද? limit එක පවතිනවද? මේ function එක continuous ද? කොහොමද මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්නේ? To find whether this function
limit value of this function is exist at x tends to 1 x එක කරා එළඹෙන වෙලාවෙදී මේ limit එක පවතිනවද කියන එක හොයාගන්නේ කොහොමද අපි? You have to find the left limit, you have to find the right limit, and then check whether both limits are same. And if so, you can say that limit is existing. Otherwise, limit does not exist. Right? එතකොට කොහොමද කියන්නේ මේකේ? The limit ධන එකට අසමාන. එක කියන කෙනා in your number line 1 ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. You can reach to 1 from left and the right both. You can reach to 1. එකට එන්න පුළුවන් ඍණ පැත්තෙන්. ඒ කියන්නේ left. එකට එන්න පුළුවන් ධන පැත්තෙන්. එතකොට ඍණ පැත්තෙන් එනවා නම් the limit left limit ධන පැත්තෙන් එනකොට අපි කිව්වා එකට right limit එක කියලා. How we can write the left limit and the right limit? Limit x tends to 1 plus දැම්මොත් its right limit. If we put limit x tends to 1, if we put minus sign, then it's left limit නේ. එතකොට එකට අසමාන හැම වෙලාවකම if the function if x value not equals 1 ඒ කියන්නේ එකට අසමාන නොවන හැම වෙලාවකම function එක x ධන 1යි මේ පැත්තත් x ධන 1යි. එහෙමනම් function එකේ අගයවල් දෙකම එකම තැනකට එනවනේ. But at sharply x equals 1 වෙලාවෙදී function එකේ අගය 5. හැබැයි අපිට මේකෙන් එන්නේ කීයද? 2. ඒ කියන්නේ function එක continuous නැද්ද? Function is not continuous. Hari. Function is not continuous, but limit exists whenever function value is not equals to the limit value. Since that reason, function is not continuous at x equals 1. ඔය conditions ඕවා ටික ඔයගොල්ලන්ට හොඳට මතක තියෙන්න ඕනේ to write the exam paper. Both in MCQs as well as essay. ඕවා හොඳට මතක තියෙන්න ඕනේ. හරි. limit definitions limit එක ඒ කියන්නේ මම limit definition කටපාඩම් කරලා අහන්නේ නැහැ. limit එක definition එක මතක තියෙන්න ඕනේ limit එකක් හොයාගන්න. ගාලා හදන්න. Right? What else? හරි නේද? What about other suggestions or questions that you are facing? මේ part එක මෙහෙම කියලා මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට අහගන්න දේවල් තියෙනවද? Or you can refer past papers. I will wait. ඒ කියන්නේ model paper එකක් කියලා ඔයගොල්ලන් දෙනවා නම් ඉතින් past papers වලින් අරගෙනනේ දෙන්න තියෙන්නේ. Not the recent past papers බලමු. Wait.
එහෙමම පුතාලා මම මේ කියපු ටික බලන්නකෝ. That's enough. Right? ඒ ටික බලන්න. ඒ ටිකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ ready වෙන්නකෝ. And the other thing, those who have missed their quizzes, mid-exam, ඒ වගේ ඒවා මිස් වෙලා තිබිච්ච අයට I already shared a Google sheet. ඒකේ තියෙන නම් තියන අයට විතරක් I'll be available that makeup quizzes and makeup exams. And quizzes, it's okay, but for the mid-exam, you have to provide. If someone has not attend for the mid-exam, then definitely they have to justify your absence with the proof, right? ඔයගොල්ලෝ මට ඒ ටික එවලා තියන්න before 22nd of March, and definitely on 24th evening, or not the 24th evening, 23rd evening, which means a Saturday night, 23rd Saturday, I'll be giving makeup exams, right? Those who have mentioned, ඒගොල්ලන්ගේ registration numbers වලට විතරයි access දෙන්නේ. And sometimes I ask to come and sit exams. බලමු එක මේ කොහොමද වෙන්නේ කියන එක after the exam, after the 21st. හරි? ආයේ එතනින් පස්සේ 23 වෙනිදායින් පස්සේ කිසිම දෙයකට මිඩ් එක්සෑම් කරේ නෑ, ක්විසස් කරේ නෑ, මම ෆුල් මොඩියුල් දැම්මා, රිපීටර්ස්ලටත් එක්කමයි කියන්නේ. කිසිම එක්ස්කියුස් එකක් නැත එතනින් එහා. We have to stop this semester. හරි? එතකොට ඒවා කිසිම දෙයක් අදාළ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ රිපීට් එකක් ලියන්න හිටියානම් you have to attend for the classes full module දැම්මා නම්. ඒක එක්ස්කියුස් එකක් නෙවෙයි quiz 1 කරේ නෑ 2 කරේ නෑ කියන එක. proper badge එකේ students ලටත් මම දුන්නා mid එක දුන්නා quizzes දෙකක් තිබුණා. Mainly ඊට අමතරව we did some group activities ගත්තා. ඒවා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොමත් එක්ක you may get the final CA mark, right? That's all what I need to say. In your side, if you need anything to express, it's your chance. Then otherwise we can wind up. මතක ඇතුව cheat sheet එක punch කරගෙන එන්න. Right. No questions? Okay, then shall we wind up? Right. Thank you.